The following is a Saturday feast lecture on Bhagavad Gita as it is, chapter number 9, text number 13, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on May 16th, 2009, in Sofia, Bulgaria. So, are you ready for more nectar? We're going to go deeper and deeper into the nectar. It becomes like sweet rice. Thicker and sweeter, sweet rice. Bhagavad Gita, chapter 9, text number 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Mahatma nastumang partha Daivim prakritam ashrita Bhajant yananya manaso Gyatva bhutadim avyayam Mahatma nastumang partha Daivim prakritam ashrita Bhajantyananya manaso Gyatva bhutadim avyayam. Translation and purport by Srila Prabhupada. O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Purport. In this verse, the description of the Mahatma is clearly given. The first sign of the Mahatma is that he is already situated in the divine nature. He is not under the control of material nature. And how is this effected? That is explained in the 7th chapter. One who surrenders under the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, at once becomes freed from the control of material nature. That is the qualification. One can become free from the control of material nature as soon as he surrenders his soul to the Supreme Personality of Godhead. That is the preliminary formula. Being marginal potency, as soon as the living entity is freed from the control of material nature, he is put under the guidance of the spiritual nature. The guidance of the spiritual nature is called Daivi Prakriti, divine nature. So, when one is promoted in that way, by surrendering to the Supreme Personality of Godhead, one attains to the stage of a great soul, Mahatma. The Mahatma does not divert his attention to anything outside Krishna, because he knows perfectly well that Krishna is the original Supreme Person, the cause of all causes. There is no doubt about it. Such a Mahatma, or great soul, develops through association with other Mahatmas, pure devotees. Pure devotees are not even attracted by Krishna's other features, such as the four-armed Mahavishnu. They are simply attracted by the two-armed form of Krishna. They are not attracted to other features of Krishna, nor are they concerned with any form of a demigod or of a human being. They meditate only upon Krishna in Krishna consciousness. They are always engaged in the unswerving service of the Lord in Krishna consciousness. Vandeham
Shri Guru Shri Jada Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raguna Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha So this is the place to be. Mahatma. Yeah. There are two types of living beings. Duratma and Mahatma. The Duratma, he is cripple-minded soul. He is selfish. He thinks he's the center. Whatever pleases him is good, and whatever doesn't please him is bad. That is the duratma philosophy. And on the opposite end of the spectrum, we have the Mahatma. He is not self-centered. He is God-centered. His philosophy is whatever pleases God, that is good. And if something does not please God, that is bad. So, the duratma, he is obliged to suffer temporality, ignorance, and misery. Birth after birth after birth. And the Mahatma, he is blessed with eternal life full of bliss and knowledge. When he gives up or she gives up the present material body, the Mahatma attains an eternal spiritual form, which is full of bliss and full of knowledge. So we can see by comparative analysis, the Mahatma gets a much better deal. So the question is then, why is it that 99.9999% of the world population have chosen the path of duratma? You could say, well, they don't know any better. And that's true. But we have seen that even people we explain it to, who know, who've been told, they still want to follow duratma. Duratma marg.
Why they want to follow duratma marg instead of Mahatma marg? Защо те искат да следват пътя на дуратма вместо пътя на Махатма? I will tell you. Ще ви кажа. It is a matter of Shreya and Preya. Става въпрос за Шрея и Прея. Preya means that which is instantly enjoyable. Прея означава това, което носи моментално наслаждение. And Shreya means that which is ultimately enjoyable. А Шрея означава това, което в крайна сметка довежда до наслаждение. Just like when I was a boy in high school, Както когато бях в гимназията, I was going to high school in a city called Houston, Texas, in the U.S. бях ученик в Хюстън, Тексас, щатите. It is a very hot and muggy city. Това е един много горещ и In fact, this was the first city where they introduced an air-conditioned baseball stadium, totally indoors, air-conditioned baseball stadium. това е един от първите градове, в които направиха закрит стадион с Because the humidity is so horrible in the summer, you can hardly stand in. защото освен, че горещо там влажността е много голяма. So anyway, in the schools, they did not air condition the schools for the students. Това е за стадиона, но в училищата не слагаха за учениците климатик. And towards the end of the spring semester, around the time of May, it just became unbearably hot and muggy in those classrooms. И точно по време на този летния срок, точно около края на май-юни, ставаше непоносимо горещо в класа. Especially towards the end of the day, around 2 o'clock in the afternoon, it became unbelievably horrible. Особено към 2 часа след обяд ставаше наистина ужасно. So some of these students, they dropped out of school, you see. И някои от учениците просто напуснаха училище. They got a job at a gasoline station. Те си взеха работа в бензиностанция. And they got a hot rod car, you see. И A hot rod car, vroom, 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 hot rod. си купили такава кола. And they made a point of coming in front of the school between 2 o'clock and 3 o'clock every afternoon. И те решили всеки ден между 2 и 3 часа след обед да идват пред училище. And revving up their engines, vroom, 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 up and down, very loud outside the school, you see. И да принчат двигателя пред училището с. They wanted to show us that you all are suffering there in 5th period physics class, but we're out here enjoying our hot rod, you see. Ha 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 ha. Искаха да ни покажат, че вие страдате, а ние се наслаждаваме. So they were getting their preya, И те получаваха това прея, that instant pleasure, you see. моментално наслаждение. And there were all those students sitting there in 5th period physics class. But 10 years later, where are those students who sat in the class? They're now sitting in some air-conditioned office. They have their college degree and they have a high-paying job, you see. И тези ученици, които по това време са потяли в класните стаи, след 10 години вече са в офиси с климатик и получават високо. And that stupid hot rodder, he's still working at the gas station, you see. Тия глупави So now do you understand Shreya and Preya? все още работили на газостанцията. Така че разбирате ли разликата между прея и шрея? To give up the immediate pleasures Да изоставите незабавните удоволствия in exchange for the ultimate pleasure. в замяна на крайното удоволствие. That is done by those persons who are intelligent. Това правят интелигентните личности. The less intelligent people do not see the benefit. По-малко интелигентните хора не виждат ползата от това. They don't have long-range vision. Те нямат дългосрочно зрение, виждане. They can only see what is immediately beneficial. Те могат да видят само това, което е благоприятно в момента. So they think, let me drop out of school, get a job, and get a hot rod. Те си мислят, нека напусна училище да си намеря работа. So this is the reason the majority of people cannot take the Mahatma mark, or they stay on their duratma mark. И това е причината повечето хора да не могат да поемат този път на махатмите. Because duratma mark is immediately pleasurable. Защото пътя на дуратма носи наслаждение в момента.
drink some liquor, да пиете алкохол, smoke some cigarettes, да пушите цигари smoke some marijuana, или марихуана, have some sex, да имате секс, watch a movie, да гледате филм, eat a hamburger, да ядете хамбургер, come back, have some more marijuana, да се върнете още малко марихуана, have some more sex, още малко like that, you see. по този начин. Immediately enjoyable, you see. Незабавно наслаждение. But they don't realize how in the long run they're just condemning themselves to more and more suffering, you see. Но те не осъзнават как в дългосрочен план се обричат на все повече и повече страдания. Those who take to the Mahatma path, you see, Mahatma Marg, Тези, които приемат пътя на Махатмите, Махатма Марг, they understand it is better not to give in to those temptations. те разбират, че по-добре човек да не се поддава на тези изкушения. Illicit sex, meat eating, intoxication, gambling. Забранен секс, месоядство, интоксиканти, Those carnal pleasures of the flesh. тези телесни удоволствия на плътта. It's better not to give in to them, to tolerate them and just let them sit there and shut up. По-добре човек да не се поддава, а да ги And stay focused on developing the qualities of Mahatma. You see? да се установи, да се фокусира върху развиване качествата на Махатма. And those qualities of Mahatma are described in the following verse. А качествата на Махатмите са описани в следващия стих. Satatang kirtayanto mang yatantascha dridha vrata namashantascha mang bhakcha nitya yukta upasate. Always chanting my glories, Винаги възпяват моята слава, endeavoring with great determination, полагат усилия с голяма решителност, bowing down before me. отдавайки ми почет. These great souls perpetually worship me with devotion. Тези велики души винаги ме обожават с преданост. Instead of having a cigarette, Вместо да пушите цигара, chant Hare Krishna. повтаряйте Харе Кришна. Instead of having sex, Вместо да имате секс, offer your obeisances. отдайте почитание. Instead of eating meat, Вместо да ядете месо, endeavor to please Krishna. You see. полагайте усилия да удовлетворите Кришна. So in this way, the Mahatma Marg begins, you see. По този начин започва Махатма Марг. When you lay aside the carnal pleasure Като оставите на страна телесните удоволствия, and you try to do everything for the pleasure of God. да се опитвате всяко нещо, което правите, да е за удоволствието на Бога. As you become more and more practiced in this Mahatma Marg, Колкото повече напреднете в практиката на тази Махатма Марг, the cheap thrills of the duratma become less and less attractive. ефтините удоволствия на дуратмите стават все по-малко привлекателни. And finally, they have no attraction at all. И най-накрая те изобщо не ви привличат. Just like our Haridas Thakur, Както Харидас Такур, he was sitting there chanting his japa in this lonely place. той стоял и възпял своите джапа на осамотено място. His own private bhajan kutir, he was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And a beautiful young girl came. Той мантрувал святото име, дошло едно красиво младо момиче. She said, I want to have sex with you. Please fulfill my desire. Той казал, искам да имам секс с теб. Моля те, удовлетвори желанието ми. But he wasn't the least bit attracted. Но той ни най-малко не бил привлечен. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Was that artificial? Дали това е било изкуствено? Was he thinking, I'd really like to do it, but it'll break my initiation vows? Was he thinking that way? Дали си мислил, наистина ми се прави, ама ще се наруши обетите от посвещение. He wasn't attracted at all. Той дори изобщо не бил привлечен. He felt sorry for the poor girl, Всъщност той съжалява от това бедно момиче. that she's so much caught up on the bodily plane, you see. Че тя била толкова на телесна платформа. He could have told her, get out of here, you rascal prostitute. Той може да й каже, разкари се от тук, проститут. But he was very kind to her. He said, my dear lady, you sit here, and when I finish my job, I will satisfy your desire. Той бил много милостив към нея и казал, And he chanted all night. седни
когато свърша моята she fell sound asleep, and he didn't keep his promise, because he had been chanting the whole night. Той мантрува през цялата нощ и тя заспала. И той не удържал на обещанието, защото... And then he apologized. He says, "My dear lady, I'm so sorry I didn't keep my word, but if you come tonight, I absolutely will keep my word. I promise." Той казал, съжалявам, аз не държах на думата си, но ако дойдеш тази вечер, със сигурност ще да удовлетворя. So again he was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Whole night long, that young girl again, she fell asleep. През цялата нощ и това младо момиче пак заспал. Again the same thing. Oh, I'm sorry. Twice I've broken my promise. I'm such a rascal. I'm so sorry. But you come tonight, absolutely, I will satisfy your desire. И той казва, такъв негодник съм, пак не си спазих обещанието, но ако дойдеш тази вечер, ти гарантирам, че ще удовлетворя. So he's chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, whole night. But now she's hearing the holy name so many hours. Now she just kind of she starts chanting it too. She's just been hearing it so long. She just starts chanting it too. Hare. Two people are chanting now. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And she realizes, oh, this is actually a great saint. He has been so kind. He has blessed me with Shuddhanam. I was coming to pollute him, and now he has delivered me from my sinful life. And she just started crying, and she fell down at his feet and begged forgiveness, you see. So in this way, the young girl, she became converted into a Vaishnava. You see, because Haridas Thakur, he was very kind. He didn't feel any difficulty to control his senses because he was getting a higher taste. This is stated in Bhagavad Gita. Sometimes I forget I have a translator. I think you all know English. So, Vishaya vinivartante niraharasya dehina asavar sangrasopyashvya pradang jastvanivartate. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense objects remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. So all I'm asking is this: lay aside the duratma lifestyle. Make this experiment. Just make this experiment for 6 months. Lay aside the activities of the duratmas. Illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. And for 6 months, take up the activities of the Mahatmas. Chanting, hearing, taking prasadam, bowing down before the deities, joining in the kirtan. Тези 6 месеца приемете дейностите на махатмите, спяване на светите имена, слушане за славата на Бога, покланяне пред Бога, приемане на прасадам. And then compare the difference. И вижте дали има разлика, сравнете. How you felt on Duratma Marg and how you felt on Mahatma Marg. Как си се чувствали на пътя на Дуратма и на пътя на Махатма. If you will do this with an open mind, I guarantee you, every one of you will choose the Mahatma Marg. Ако направите това с отворено, аз ви гарантирам, че всеки от вас ще избере пътя на Махатмите. Because there's nothing more sublime than this Mahatma Marg. Защото няма нищо по-висше от този път на Махатмите. This Mahatma Marg will take you straight to a meeting with the Supreme Lord Himself. Махатма Марг ще ви отведе до среща с самия Върховен Бог. The source of all existence. Който е източникът на всичко съществуващо. That person by whose desire everything is being manifested at every minute.
Тази личност, по чието желание във всеки момент всичко съществува. Can you imagine how powerful is that person? Може ли си представите колко могъща е тази личност? Just by his desire, this city exists, that mountain exists, the whole planet exists, Само по неговото желание този the whole universe exists. тази планета, тази вселена съществува. The entire material and spiritual existences exist by his desire only. Всички материални и духовни светове съществуват по неговото желание. Just imagine how powerful is that person. Просто си представете колко е могъща тази личност. Everything emanates from him. Всичко се излъчва от него. Aham sarvasha prabhavo matak sarvam pravartate. I am the source of all material and spiritual worlds, Krishna says. Everything emanates from me. Кришна казва, аз съм източникът на всички материални и духовни светове, всичко се излъчва от мен. Just imagine if you could come face to face with that personality, Представете си да се срещнете лице в лице с тази личност, who's emanating everything from himself at every minute. който всеки миг излъчва от себе си цялото съществуване. What an absolutely incredible experience that would be. Представете ли си какво невероятно изживяване ще бъде това? You know, Narada Muni, he got that darshan very, very briefly, and then Krishna took it away, and Narada was just absolutely devastated. Нарада Муни получил това общуване за момент, но тогава Кришна отново се скрил и Нарада Муни бил напълно опустошен. Just imagine that every beautiful thing is emanating from him. Представете си, всички красиви неща се излъчват от него. All renunciation exists in him. Цялото отречение е в него. He has perfect knowledge of everything, past, present, and future. Той притежава съвършено знание за всички. Vedaham sarvati. What is it? Vedaham sarvati. I'm forgetting now. Vedaham. Huh? You say the word. Samatitani vartamanani charjana bhavishchani chabutani mangtu veda nakrashchana. Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know all things that have happened in the past. I know everything that's happening at this very minute. And I know everything that's going to happen in the future. I also know intimately well each and every of the unlimited number of living entities. But me, nobody knows. It's only a very rare person who actually knows Krishna. See? Only those persons who fully absorb themselves in this Mahatma Marg, they are the only persons who actually know Krishna. And he possesses unlimited wealth. Sarva loka maheshwaram. He owns absolutely everything. And what is the last of the six opulences? So far we've named power, beauty, renunciation, knowledge, wealth, and what is the final one? Fame. Yeah, that's right. There's no one more famous than Krishna. Even in the material world, Krishna is a very famous person. What to speak of in the higher planets? What to speak of in Goloka Vrindavan? You think Beatlemania was something. Of course, you all weren't here during Beatlemania, but Beatlemania was amazing. I remember when I was in high school, Beatlemania hit. Every day on that bus going home from school, I had to hear all the girls talking, you see.
Which one do you like the best? Well, I like Ringo the best. I like John. No, George is the best. No, Paul is the best. Всеки ден в училищния автобус трябваше да слуша момичетата как си говорят кой от Битлсите е най... Those girls were going wild over the Beatles, you see. И момичета просто поудяваха по Битлс. So I can tell you that Beatlemania is nothing compared to the Krishna mania of Goloka Vrindavan. Мога да ви кажа, че тази Битлмания е нищо в сравнение с Кришна мания, която се случва на Голока. Especially those Gopi girls, they're totally Krishna maniacs. Особено тези гопи, те са напълно Кришна намечени. The cowherd boys too. Също и пастирчетата. They're always talking about Krishna. Те винаги говорят за Кришна. They're always thinking about Krishna. Винаги мислят за него. Even the cows are always thinking of Krishna. Дори кравите винаги мислят за Кришна. The deer also. Сърните, елените. The trees, the flowers, the creepers, even the rocks are completely Krishna conscious. Дърветата, листата, дори... Do you know what the rock is thinking? Дори камъните непрекъснато мислят за Кришна. The rock is remembering that wonderful day when Krishna stepped his lotus foot on him. Знаете ли какво си мисли един камък? Той си спомня този прекрасен ден, в който Кришна... He's meditating on what it felt like when Krishna's lotus foot touched him. Стъпил върху него и той медитира върху това как се чувства, когато Кришна го докоснал. And he's waiting. When again will that lotus foot come down and touch me? You see? И той си мисли и чака, кога ли отново този лотосов крак ще ме докосне. In this way, all the inhabitants of Vrindavan, you see, they are completely absorbed in Krishna consciousness 24 hours a day. По този начин всички обитатели на Вриндавана са погълнати 24 часа на ден в Кришна съзнание. So, do you have to wait to go back to Godhead to become fully Krishna conscious? И така, трябва ли да чакате, за да се върнете обратно при Бога, за да станете напълно Кришна осъзнати? Or can you enter into Goloka Vrindavan right here in Sofia? Или може да влезете в Голока Вриндавана още докато сте тук в София? I can tell you this. Мога да ви кажа. If you will fully embrace this Mahatma Marg, Ако напълно приемете пътя на Махатмите, 24/7, 24 часа на ден, 7 дена в седмица, you'll be living in Vrindavan at every minute. вие ще живеете в Вриндавана всеки момент. You won't need to spend money on an airline ticket to go to Vrindavan. Няма да ви се наложи да платите за билет, за да отидете в Вриндаван. Because wherever you set your foot, you'll be walking in Vrindavan. Защото където и да отидете, ще бъдете в Вриндаван. If you fully embrace this Mahatma Marg, Ако напълно, изцяло прегърнете този път на Махатма, and kick out every last trace of that duratma marg, изоставите всяка следа от пътя на дуратма. this is available for each and every one of us. Това е достъпно за всеки един от нас. Doesn't matter what sort of body you may have, male body, female body, old body, young body, Няма значение какъв вид тяло имате. Мъжко, женско, старо или младо. little child, senior citizen, it doesn't matter. Малко дете или възрастен гражданин. Няма значение. This is available for everyone. Това е достъпно за всеки един. It's simply a matter of what do you desire. Единственото нещо, което има значение, какво желаете вие. Do you want to remain in the fire of material existence? Искате ли да останете в пожара на материално съществуване? Or do you want to see Krishna 24/7? Или искате да виждате Кришна 24 часа? Do you want to associate with Krishna at every minute? И да общувате с Кришна във всеки момент? You can do them. Ако искате, може да го направите. You simply have to become Mahatma. Просто трябва да станете Махатма. Not this rubber stamped Mahatma, Не този Махатма с like Mahatma Gandhi, you see. дадена опечатка. Махатма Ганди. They also have Mahatma rice also. Mahatma rice? Махатма Райс. Yeah, type of rice, a brand of rice in the US. Mahatma rice. Такъв вид ориз в щатите. Махатма Райс. Not that kind of Mahatma. Не този вид Махатма. The real Mahatma is described in Bhagavad Gita. Истинският Махатма, който е описан тук в Бхагавад-гита. This verse is very special to me За мен този стих е много специален. because way back in the 70s, I remember during the month of December, we were going out and distributing books like anything in all hours of the night and the day.
през 1970 година разпространявахме книги. It was very austere. Our temple president would practically not even let us eat and sleep. We just had to distribute books 24 hours a day practically. Ден и нощ на практика нашият храм президент не ни даваше да ядем и да спим. Трябваше да разпространяваме книги. It was very heavy. Беше много тежко. I came back to the temple without my quota. At 10 o'clock at night, he sent me out again. Когато 10 часа вечерта се върнах без да съм I had to find some person at 11 o'clock at night that I could give a book to. Не си бях разпространил определения брой книги, трябваше той ме върна да търси хора да се разпространят. It was a heavy marathon. Беше тежък маратон. But we surrendered, even though it was very heavy, we surrendered to going out in all hours of the night in all situations to try to distribute these books of Prabhupada. И въпреки че беше тежко, ние продължихме всички обстоятелства да разпространяваме книгите на Прабхупада. And then after the marathon was over, Prabhupada wrote a letter И след като свърши маратона, Прабхупада ни написа едно писмо. thanking us for the austerities that we went through. Той ни благодари за отреченията, които сме поели. And he quoted this, describing his disciples who had dedicated their lives for this book distribution. He quoted this verse. И той описа своите ученици, които бяха посветили живота си на книга разпространението, като ги сравни с този стих. Because we had sacrificed everything for distributing his books. Защото ние бяхме пожертвали всичко, за да разпространим неговите книги. Prabhupada accepted us as Mahatmas. Затова Прабхупада ни прие като Махатма. Even though we were the worst duratmas, Макар че ние бяхме най-лошите дура, in his loving kindness, he accepted us as Mahatmas. по своята милост той ни прие за Махатма. So this is how we can get over our duratma mentality. Ето как можем да преодолеем менталитета на дуратма. By the loving mercy of the spiritual master. Чрез любовта и милостта на духовният учител. That disciple who surrenders unto his instructions. Този ученик, който се отдава на инструкциите на духовния учител, With his blessings, с благословиите на духовния учител, becomes transformed from duratma into Mahatma. такава личност бива трансформирана от дуратма в Махатма. So now I can ask if there's any questions. Има ли въпроси? Narada Muni. Историята за Харидас Такур, историята за духовен учител Кали Юга и ученици ли е, защото в крайна сметка всички ние идваме наистина като тази перспективка и духовния учител и всъщност също искаме някакви материални неща и всъщност по безпричинната милост получаваме нещо, защото той първо ни казва, добре, стойте, чуйте една лекция, после казва, дайте мантрувайте 2 кръга, после елате да измиете съдовете малко, после айде да ходите да разпространите книги и така нататък, докато дойде един момент, в който сме привлечени. Is this story about Haridas Thakur and the prostitutes is like an allegory of the Kali Yuga, the spiritual master and the disciples in Kali Yuga, because we come to the spiritual master like that prostitutes, like with material desires. We want something in return, but he mercifully engages us. Yes, Да, that's true. да, може да се направи такова сравнение. Yeah. Spiritual Haridas Thakur is also our spiritual master. Yes. Haridas Thakur също е наш духовен учител. And the spiritual master, he is a representative of Haridas Thakur. А духовният учител е представител на Haridas Thakur. Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Any more questions? Други въпроси? Yeah. Този стих, който преди малко четохме за това, че човек се въздържа вайрагия, обаче вкусът към сетивните обекти остава. Става въпрос по какъв начин можем най-ефективно да направим така, защото този вкус към сетивните обекти да бъде избегнат или намален, или така да кажем във времето по-бързо да дойде този момент да се издигнем до платформата на това, да нямаме този вкус. Смисъл, какво може да се направи за това? Защото той е като жило на гнойна рана. Разбираш ли какво? Това е забито в нас жестоко. Ние се въздържаме, така не може. Това е практиката. Но този вкус, който
лично за мен си говоря, той остава, независимо от усилията, дори мога да кажа искрените усилия, които полагаме. Аз чувствам, че този вкус остава. Какво може да се направи? Наистина, освен всичко това, практиката, която е, за да можем да го изтръгнем от себе си този вкус. Разбира се какво. Regarding this verse about that the embodied soul restrains from sense gratification, but the taste remains. And he's asking what we shall do to Get the higher taste? not only get the heart to remove this taste from the sense. It's very simple. Много просто. Just like I give you, let's say I give you $10,000, you see. Да кажем, аз ти давам $10,000. You would feel very nice. Oh, $10,000. Ще се почувстваш много добре. О, $10,000. I can take a nice vacation. Мога да $10,000. с тази сума. I say, okay, now give it back. Обаче ти кажат, сега дай ми ги обратно. Oh. I thought Sankarshan was really giving me $10,000 and now he's asking for it back. Oh. Аз си мислих, че Санкаршан първо наистина ще ми даде тия $10,000, сега си ги иска обратно. But I say, no. I will give you $1 million. You give me the 10,000, I give you 1 million. Тогава аз ти кажа, не, аз ще ти дам 1 милион, обаче ми върни тия 10,000. Now, will you have a hard time figuring out how you're going to get free from the attachment for the 10,000? Ще ти е трудно ли да мислиш как се отърнеш от привързаността си към тия 10,000? No way. You'll throw that on the table immediately. Yeah, take it. Here. Give me the million. Ти веднага ще ги ставиш и ще вземеш милиона. So there's no question of, how am I going to lose the attachment for this sex life and this meat eating, this intoxication? I mean, there's no question of them. Така че въпрос не може да става как ще изостава привързаността си за тези греховни дейности. Once you get a taste of the mercy of Krishna and the mercy of Guru, this other stuff becomes like a joke. Веднъж щом получиш този вкус от милостта на Кришна и на Гуру, това ще изглежда като някаква шега другите неща. If I gave you a bowl of strawberry ice cream and a bowl of stool, would you have a hard time giving up the stool? Ако ти дам една купа с ягодов сладолед и една купа с изпражнения, ще е трудно ли да изоставиш изпражнения? So it's not really an issue. You just have to get that higher taste, and immediately there's no taste for the stool, you see. Така че даже никакъв проблем не е. Веднъж щом получиш този по-висш вкус, ще е много лесно. The key is you have to get the higher taste. Ключът е, че трябва да получиш този по-висш вкус. And that comes in Shuddhanam. И този по-висш вкус се съдържа. That means you have to carefully avoid the 10 offenses while you're chanting. В Шуданам е този вкус. Това значи, че трябва внимателно да избягваш 10 оскърбления. It's very important. If you can avoid those nama-aparads, you will get the higher taste. Ако можеш да избягваш тези nama-апарадите, ще получиш. You will feel how you will enter into bhav eventually, where you feel how Krishna is personally manifesting in your heart through the medium of the holy name. Ти ще чувстваш как посредничество в святото име Кришна се проявява в сърцето ти постепенно. Any other questions? Други въпроси? Yeah. Premya Manjari. She got the impression from your lecture that the selfishness, the envy, and the hate we have between each other is the foundation of our fallen condition. Yes. And what is the antidote? What antidote? Yes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And after you finish chanting, then you take some prasadam. And then some more chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And then you take some more prasadam.
и после пак прасада. And again chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And when you get tired, you take a nap. И като се измориш от всичко това, си почиваш. And you get up, you take a nice bath in the early morning. И след като станеш, се изкъпваш рано сутринта. And again chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. In this way, chanting, dancing, and feasting, you see, all the way on that Mahatma marg, back to home, back to Godhead. По този начин, Махатма марг, обратно вкъщи, обратно при Бога, възпияване, танцуване и пируване. Това е. You had a question there? Yeah. Бхагавад Гита е една голяма тайна. И аз слушах една лекция върху 2 глава, 7 стих, в който се описва състоянието на Арджуна, в който той е възможно да разбере Бхагавад Гита. Но се казваше, че в тази лекция, че Хануман също е присъствал на Курукшетра, обаче той не е разбрал Бхагавад Гита. Защо Хануман не е разбрал? It is said that Bhagavad Gita is a great mystery, and he heard a lecture about Bhagavad Gita 2.7, and it is stated that besides Arjuna, Hanuman was also present at the Kurukshetra, but he couldn't understand Bhagavad Gita. Why is it? I have never heard that he was present. Where did you hear that? Не съм чувал Хануман да е присъствал. Къде си го чул? Той не е чувал. Бхакти Вигьяна Госвами, Бхакти Шастри. Yes, it's not mentioned in the Bhagavad Gita, but elsewhere it may be mentioned, yes. So I am not knowing that pastime. I know he was present on the flag of Arjuna, the flag of Hanuman. I know he was present on the flag, you see. That we have heard. Yes. Arjuna was flying the flag of Hanuman, you see. So, wherever, he must have been present in that flag also, you see. His image was there, so he must have been personally present in that image. That I can understand. But this other Leela you are mentioning, I have not heard about that yet. That's something new to me. Тази лила, за която ти споменаваш, не съм я чувал все още и за мен това е нещо ново. Any other questions? Yeah. Аз във връзка с отговора на Према Манджари. Един въпрос, като уточнение по-скоро. Всички тия работи вкъщи самички ли си ги правим или ги правим с къщи? Първо, не мога да ви... Ако искаш се отворите. Аз ще го чуя. Въпросът е всичките тия работи, които каза за Према Манджари, че като отговор на въпроса е да ги правим. Въпросът ми е дали вкъщи трябва да си ги правим самички с Кришна или трябва да ги правим с бхактите, защото мисля, че въпросът беше, че проблема между нас и в нас. Самички вкъщи. Regarding your answer to Prema Manjari's question, all these things that you enumerated, should we do them alone in our house or we should get together with the devotees? Whenever is possible, get together. Whenever is not possible, do alone. Когато е възможно, събирайте се заедно, когато не е, правете ги сами. Always stay absorbed in Krishna consciousness, individually and collectively. Винаги оставайте потопени в Кришна съзнание, индивидуално и колективно. The more you can be with the devotees, you should be with the devotees. Колкото повече може да бъдете спрямо да бъдете. There is kirtan and there is sangha kirtan, sankirtan. Има киртан, има и санга киртан или санкиртан. Sankirtan has more shakti than kirtan. Санкиртан има повече шакти от киртана. Therefore, as much as possible, you should come into the sangha kirtan, sankirtan. Колкото може по-често трябва да идвате в санкиртан. But if it is not always practical, then do the kirtan at home. Also, that's also good. Но ако не е винаги практично, правете този киртан от дома си. Това също е добре. Somehow or other stay 24 hours absorbed in Krishna consciousness. That is the point. Полката е, колкото може повече, стоете
Погълнати в Кришна съзнание 24 часа на ден. Next question. Други въпрос. Трябва ли специални усилия да полагаме за постигане на тези лоши качества? Въпросът да се надяваме Since we are full with bad qualities and we are trying to follow the process, should we make special efforts to get rid of these bad qualities, or we should rely on the process to automatically? Both. И двете неща трябва да правим. The process itself of chanting will free you of the bad qualities in due course of time. Процесът на възпяване с течение на времето ще ви освободи. But if you consciously try to give up the bad qualities at the same time as you are chanting, that will make it even faster. Но ако съзнателно се опитвате да се освободите от лошите качества, докато мантрувате, това ще направи процеса по-бърз. Just like someone could say, well, I smoke cigarettes and I also chant Hare Krishna. Нека може да каже, аз пуша цигари и повтарям Харе Кришна също време. And I'm not worried about cigarette smoking because I know eventually someday if I keep chanting that I will eventually give up cigarette smoking. И аз не се притеснявам за това, че пуша цигари, защото ако повтарям Харе Кришна, след известно време ще се освободя от това. But it will take many lifetimes for them to give it up, you see, in that way. С този менталитет ще им отнеме много животи докато се освободят. But if they will throw their cigarettes away and chant Hare Krishna, then they will make very rapid progress. Но ако те захвърлят цигарите и повтарят Харе Кришна, прогресът им ще е много бърз. So one should chant Hare Krishna and throw away all your bad habits. Това човек трябва да възпява Харе Кришна и да изостави лошите си навици. That is the fast track to pure bhakti. Това е бързия, краткия път към чистата бхакти. Next question. Други въпроси? Как да развием това силно желание да служиме на предано данните, на духовния учител на Кришна, да станем Кришна съзнати? Как да развием това силно желание? How to develop this eagerness to serve Krishna, the devotees, and the spiritual master? How to develop eagerness to serve Krishna, Guru, and the devotees. Actually, the eagerness is already there within your heart. Всъщност това силно желание вече е в сърцето ти. Now you are not feeling the eagerness because you are covered by tamaguna. Сега ти не усещаш това силно желание, защото си покрит от тамагуна. But if you will do it anyway, Но ако въпреки това го правиш, put yourself into the activities of sadhana bhakti, и се поставиш в тези дейности на садана бхакти, then that will purify you and the natural eagerness will come forward in your heart and drive the tamaguna away. и постепенно това ще те пречисти и това силно желание ще се прояви. So even if you don't feel the eagerness, act as if you were eager. Дори да не чувстваш това желание, просто действай все едно го имаш. And then the natural eagerness will become manifest. И тогава тази естествено желание ще се прояви. I have many times given the example in this connection. Много пъти в тази връзка давам примера My god brother Gargamuni Prabhu. за моят духовен брат Гаргамуни Прабу. He was one of the original devotees of ISKCON at 26nd Avenue. Той е един от първите преданодайни в Искон на 26-та авеню. He felt no eagerness for offering obeisances to Prabhupada. Той не чувствал спонтанно желание да отдава почитание на Шрила Прабхупад. When Prabhupada would come in to give the lecture in the temple room, Когато Прабхупад идвал да даде лекциите в храмовата стая, all the devotees would bow down to Prabhupada. всички преданодайни се покланяли на Шрила Прабхупад. But he would just sit there. Но той просто стоял така And then he asked Prabhupada a question. и задал въпрос на Прабхупад. He said, Srila Prabhupada, when you enter the room, all the devotees bow down, but I don't feel any eagerness to bow down. Therefore, I do not bow down because I do not feel it is natural. Той казва, Шрила Прабхупад, когато ти влезе в стаята, всички ти отдаваха почитание, но аз не отдадох, защото не го чувствам естествено. He said, is that all right, Swamiji?
И той Гаргамани казва, това добре ли е с Фамиджи? And Prabhupada said, no, Шрила Прабхупад казва, не, you must bow down. ти трябва да се поклониш. And by bowing down, then you will feel the desire to bow down. И като се поклониш, това желание ще се появи от теб. So, Gargamuni Prabhu, he surrendered to the order of Srila Prabhupada. И Гаргамани Прабху се подчинил на заповедта на Шрила Прабхупад. Even though bowing down felt unnatural for him, Въпреки че това му се струва неестествено. he felt no eagerness to bow down. Нямал силно желание да се покланя. He did so on Prabhupada's order, and then he also felt eager to do. He was very enlivened to bow down to Prabhupada. Той направил това по наставленията на Шрила Прабхупад и се почувства много ентусиазиран. So in this way, even if you feel no eagerness, you simply follow your guru's orders. И така дори да не чувстваш силно желание, просто следвай инструкциите на духовния учител. And by his mercy, that eagerness will come. И по неговата милост това силно желание ще се It's already there in your heart. Simply you have to bring it out. That's all. Това силно желание вече е в сърцето ти. Просто трябва да се прояви. Да се появи. Any other questions? Yes. How to improve our chanting? Improved chanting means that you dive deep into the Namamrita Sindhu. You have to remember that the name of Krishna is Krishna himself. And within that name, full shelter exists. In other words, you enter into the name. The name is an ocean of nectar. Not that you become one with the name, but you fully absorb yourself in the name. Just like a fish in the ocean. He maintains his individuality, but he is completely absorbed in the ocean. So you should just be like a fish. You should dive into the ocean, the Namamrita Sindhu, the ocean of the nectar of the name. And swim like anything in that ocean. Dive deeply. On the surface of the ocean, you will still feel the pinches of the material modes of nature. But the deeper you dive into that ocean, you will feel less and less of the pinches of the material nature. And finally, you will go so deep within the name, there will be zero influence of the material modes of nature. And you reach the depth known as Shuddha Nam. Does that help your understanding? Yeah. Any other question? Narada Muni. If the Mahamantra contains in it all other mantras, what is the use of chanting other mantras, including Gayatri Mantra, for example? Gayatri Mantra is given to us by Prabhupada. So, by chanting the Gayatri Mantra on Prabhupada's order, that is service to the name. To properly chant the name, you must obey the orders of the spiritual master.
целия свят има, трябва да се подчиняваш на наставлението. So, when the spiritual master orders you to wash pots, that washing pots will bring you close deeper into the names. Когато духовният учител ти нареди да миеш съдове, това ще ти помогне да потопиш по-надълбоко в свята. When he orders you to distribute books, that distributing books will take you deeper into the names. Ако той ти каже да разпространяваш книги, това ще ти помогне да се задълбочиш религията. And when he orders you to chant Gayatri mantra, that Gayatri mantra chanting will take you deeper into the holy name. И ако ти нареди да повтаряш Гаятри мантра, това ще ти помогне да се потопиш по-надълбоко в свята. Any other questions? Yeah. Naradi. What is the difference in seeing Krishna everywhere, in everything, and seeing Krishna face to face? What is it? That's a wonderful question. Това е много хубав въпрос. What is the difference between seeing Krishna everywhere and seeing Krishna face to face? Actually, when you really see Krishna everywhere, you'll be seeing Krishna face to face everywhere. So there's no difference. Premanjana charita bhakti valochanena santak sadaiva hidayeshu valokayanti yang shama shundaram achintya ganasvarupam govindamandi purusham tamaham bhajami. When you become completely purified, when your eyes are completely cleansed of all the lust, anger, greed, madness, illusion, and envy, by the ointment of love of God, then you will see Krishna everywhere, face to face. Когато се освободиш от всички замърсявания, ти ще можеш и се пречистиш напълно, ти ще можеш да виждаш Кришна навсякъде, лице в лице. There will be no place where you will not see Krishna. Няма да има такова място, където да не виждаш Кришна. You will always be connected with Krishna, intimately connected at every turn.